So first, just let us give a very brief introduction, because আমরা আর কি ধরো Shavian philosophy নিয়ে খুব বেশি কথা বলিনি, আমরা সোশ্যাল কনটেক্সট বা ধরো ইন্টেলেকচুয়াল কনটেক্সট নিয়ে কিছু কথা বলেছি, আর অফকোর্স আমরা মুভি দেখেছি একসাথে, সো দ্যাট টেক্সটটা শেষ হয়ে যায়। And very interestingly, George Bernard Shaw is the only person, যদিও বা এটা প্রচন্ড জেনারেলাইজড একটা স্টেটমেন্ট, but then again it is true. GB Shaw is the only person who has been compared to Shakespeare. Because not only because of the volume of his works, but also the content and the purpose and the nuances. ধরো কাজের মধ্যে যে খুঁটিনাটি আর কি nuances গুলো আছে, যেগুলো যাচাই করতে 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 অনেক সময় চলে যায়। Same for Shakespeare. So GB Shaw has been compared to Shakespeare like that. আর খুব অদ্ভুত ভাবে Shaw was one of the most, one of those writers, one of those personalities rather, who was always the topic of gossip. He was a very interesting persona. His works, his own personality, the way he lived his life. George Bernard Shaw is one of those contemporary, there is no other contemporary writer who has been more of a center of attention or object of attention more than Bernard Shaw. And no other writer post him or during his time or close to his time acquired that kind of a position. He was deliberately provocative. তোমরা যদি আর কি জিবি শয়ের বায়োগ্রাফি নিয়ে কিছু পড়ো, তাহলে দেখতে পারবে যে কিরকম ভাবে যেচে উনি ঝগড়া করতেন, কারণ because he had the ability to win an argument, so that is why he would get into arguments deliberately and get other people into arguments very deliberately. He was a very provocative personality. আর দেখবে ওর নাটকের মধ্যে চরিত্রগুলো কিন্তু অনেকটা ওর মতনই হয়। এবার এটা নিয়েও আবার বক্তব্য আছে। So like I was saying, he was a very provocative and irresistible personality, and his entire life was full of reminiscences, nostalgia, gossip, rumors. He was busy defending his own work or offending other authors. His life was very colorful, if I have to put it like that. And he was like যেটা শুরুতেই আর কি বললাম, center of attention. When we read Shaw, আমরা যখন জিবি শকে পড়ি, without any particular mode of approach, যখন আর কি তোমরা পড়তে বসবে, যেরকম ভাবে ধরো পরীক্ষার আগে পড়া হয় যে আমি এই আনসারটা পড়বো, এই কোয়েশ্চেনের আনসার বানাবো, তাই জন্য আমাকে এই জায়গাগুলো পড়তে হবে, not like that. When we are reading Shaw, without any particular mode of approach or without any particular method of approach, we notice that he usually creates very strong and vibrant characters, strong and vigorous character, fertile characters. And the protagonists that he have created in majority of his works, both novels and plays, this truth is applicable to the majority of his protagonists. Even Shaw himself once said, and he was accused of this as well, he was accused of this and he accepted this as well, that his characters are mere, I will write this down, that his characters are mere mouthpieces. What is this? Mere mouthpieces. Mere mouthpieces. And when the characters you create, they become mouthpieces, then it is very easy to glean out, or very easy to figure out the
modus operandi. Modus operandi মানে কেউ জানে? It's a legal term actually. Anyone knows what this means? It means mode of operation. So when the characters become mere mouthpieces, that is representatives of the author himself, then once we know that, let's see, this Henry Higgins is basically representing whatever Shaw believes in, then the rest of the work becomes pretty easy. Now you already know what the play is about, you already know what that literary text is about, when we declare that the characters are mere mouthpieces. And this is a very common accusation on Shaw. Many critics and many scholars have put this accusation on him, and he himself also once declared similarly, that is. Look at what he is writing. I will quote section. ওটা কপি পেস্ট করা যায় না, তো আমি বলছি আর কি, তোমরা শোনো। I am a moral revolutionary, interested not in the class war, but in the struggle between human vitality and the artificial system of morality. Let me write it down in the chat box. Chat box টাই তো চলে গেল। It's a chat box. I cannot find the chat box. I am a moral revolutionary, interested not in class war, but in struggle between human vitality and the artificial system of morality, and distinguishing not between capitalist and proletariat, but between moralist and natural historian. বাকিটা আসেনি আসলে এখানে, কপি পেস্টে। But between moralist and historian, মানে basically what he wants to say is that he was not interested in the Marxist theories. He was influenced a lot by Marxism, যেটা আমরা পরে মানে ওই শয়ের ব্যাপারে যখন আমি কথা বলবো তখন ওখানে বলবো। But at the same point of time, his works, they do not represent this Marxist strain. It represents the struggle between human vitality and the artificial system of morality. That is, the society which is run by morality, moral policing, etc., etc., that is artificial. And Shaw wants to bring into competition with that artificial morality and what human beings really want, or what human beings are really capable of. That is what he means by human vitality. So morality or morals in a society, social morals, can often times hinder the progress of human beings. That is what he primarily wanted to show or represent through his works. And Shaw was therefore, we can say, a man of purpose. মানে যখনই আমরা আর কি সমাজের এই মিথ্যে মরালিটিটা আর কি ধরো এক্সপোজ করার চেষ্টা করি, তখনই we inevitably come up with a purpose. And the characters, the function of his drama, the function of his protagonists, they give an insight into how he wants to bring this competition into the forefront. How is he looking for a solution? এই যে দুটো দিক যে কম্পিট করছে, the artificial morality and human vitality, এই দুটোর যে একটা সলিউশন আসবে, how do we look for that solution? Those protagonists and their function in the drama
in a play, in this play that is আমরা যেহেতু নাটক নিয়ে কথা বলছি, ওইটাকে যখন আমরা লক্ষ্য করি তখনই এই দুটো কম্পিটিশনের রেজাল্ট চলে আসে। Who will win? Will human vitality win or will artificial morality win? Okay. Now moving on to our work, that is the assignment that we have, Pygmalion. Just a moment. So Pygmalion, which was written in 1912, it furnished one of the rare occasions for agreement. You know, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে Shaw was frequently under attacks and accusations. He was a major center of attention during his contemporary time. Even later on, Pygmalion becomes one of those rare occasions where Shaw agrees with the public. Everyone called the play a romance. Everyone did. And Shaw himself called it a romance. So therefore, we have an agreement over here. However, this agreement was very short-lived. It was very superficial. That is, it was not very concrete or assured. Okay, this agreement was very temporary because both sides, that is Shaw and the public on the other hand, they had different ideas of romance. So I say that Pygmalion is a romance. Shaw is also saying that Pygmalion is a romance, but Shaw's idea of romance and my idea of romance, they are very much different. So both of us agreeing to the genre of the play does not mean that both of us agree to the purpose of the play. Shaw-এর জন্য রোম্যান্সের পারপাস আর ফাংশন ডিফারেন্ট ছিল, রোম্যান্সের সিম্বলিজমও ডিফারেন্ট ছিল, but for the public it was again different. So Shaw is writing in one of the biographies that was written on him, and I'm quoting, just listen. I call it a romance, Shaw wrote, because it is a story of a poor girl who meets a gentleman at a church door and is transformed by him like Cinderella into a beautiful lady. That is what in a gist happens within the play. Eliza and Higgins, they meet each other at the church door, and Higgins transforms this ugly woman into a beautiful lady like Cinderella. This statement is true. That is up to an interpretation of the ending of the play. Somewhat true, কিন্তু পুরোটা না. Actors, critics, and many of the viewers and spectators, that is, they were certain that like all romance, Pygmalion also implied, by default it implied that Cinderella will marry the prince. That is what a romance is according to the public, according to the common knowledge, that at the end of the romance, like in Cinderella, the prince will marry Cinderella, that is Higgins will marry Eliza. Now this is where the problem begins. This romantic conception, it was very much against, but যদি আমি আরেকটু টেকনিক্যাল ওয়ার্ড ব্যবহার করতে চাই, it was very much antipathetic. It was very much antipathetic to Shaw's careful portrayal, to the way Shaw was portraying the characters, the two protagonists, the two principal characters. And it was wholly against his own philosophy of the play, যেটাকে আমরা এর পরবর্তী দিনে বারবার করে Shavian philosophy বলবো। এটা নিয়ে আমরা পরে চর্চা করব। Shavian ফিলসফিটা কোথা থেকে আসছে, কি করে ডেভেলপ করেছে, এটা জানা দরকার। So what did I just say?
that the prince marrying Cinderella or Higgins marrying Eliza eventually at the end of the play, it was very much against, opposed, or antipathetic to Shavian philosophy, which of course motivates the play. Shaw's own philosophy is the fuel for the play. So this conclusion, this normal, quote unquote, normal or conventional conclusion of a romance stood starkly against Shaw's own philosophy of a romance or of drama or of life. Therefore, we all know this. He was forced to clear the air. He was forced to clear out or clarify lots of misconceptions, and he added an appendix to the published version of Pygmalion, যেটা হয়তো তোমাদের সবার টেক্সটের মধ্যে included আছে. And in this appendix, he declares that such a notion of romance is absurd and it is unrealistic. This conclusion can be justified. Why does he say that this is absurd? Because ধরো সাধারণভাবে ভাবতে গেলে হিগিন্সের উচিত ছিল এলাইজাকে বিয়ে করে নেওয়া। শ বলছে যে this is absurd, this is unrealistic. So how is it unrealistic? What makes it absurd? For that, we need to study Eliza, and of course, more importantly, because Shaw did believe, মানে masculinistic বলবো না, মানে ধরো Shaw did believe that the greater progress in the world will be brought about by women, and he did call women the life force. এটা নিয়ে আমরা পরে আবার মানে পরে এইগুলো নিয়েই কথা বলবো আর কি। কিন্তু at the same point of time, his male characters come out to be the strongest. I think all of us could agree to that. You might not, that is your choice, but his male characters are the strongest. They are the most concretely created. So in order to understand why Shaw calls this conventional ending of a romance absurd and unrealistic, we need to do a study of Galatea, মানে ওই যে original Pygmalion myth-এর যে মূর্তিটা Galatea, and her creator, or in this context, Eliza and Higgins. Up until now, any questions, anything that you want to ask, or you just want to suggest, put forward, come up, follow, তারপরে continue করব। হ্যালো ম্যাম, বলো। আমি আর একবার রিপিট করবেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না ঠিক করে। কোন পার্টটা? মানে কিছু কোয়েশ্চেন করলেন? আমি বললাম যে কারোর কোনো কমেন্ট থাকলে, কোনো প্রশ্ন থাকলে, জাস্ট কিছু অ্যাড অন করার থাকলে তাহলে বলো। ওকে ম্যাম। Okay, so I will move on. At first glance, কেউ কিছু বলছে? At first glance, or at the very onset, প্রথম আমরা যখন পড়ি, Henry Higgins is every bit, in every way, which way possible, he's a perfect exponent or a perfect example of Shavian philosophy. এই যে Shavian কথাটা যে বারবার করে বলছি, এটার খুব ইম্পর্টেন্স আছে। Now there is a huge a volume of work on how Shavian heroes are. মানে কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যক্রমে শয়ের ওপর রিসার্চ খুব বেশি, বই লেখা খুব কম। তো মানে শয়ের ব্যাপারে বই পাওয়াটা মানে ইট ওয়াজ সো ডিফিকাল্ট, যে কারণে আমাকে আর কি ধরো লোকজনের পিএইচডি থিসিস পড়তে হলো যে কি লিখেছে শকে নিয়ে। তো এই Shavian হিরো this is a very interesting concept, you know. এইটা নিয়েই কথা বলবো আমার ওই এক্সট্রা লেকচারটাতে, যেটা আমি আপলোড করব। What is a Shavian hero? It's a very exciting thing to study. তো
just put that on hold for some time. তোমাদের বুঝতে অসুবিধা আপাতত হবে না আমি আশা করছি। Let's see. So Henry Higgins is the perfect prototype, a perfect representative of what Shavian philosophy propagates or what Shavian philosophy is. এবার মাথায় যে প্রশ্নগুলো আসছে যে Shavian philosophy হ্যানত্যান কি, Shavian hero হ্যানত্যান কি, হিগিন্স এর ক্যারেক্টারিস্টিক কোয়ালিটিস গুলোই Shavian heroism. হিগিন্স যা যা করছে, যেরকম ভাবে করছে, যেই লজিকে করছে, সেটাই কিন্তু Shavian philosophy, সেটাই Shavian heroism. But it requires some clarification and more examples, and I will talk about that later on. So up until now, just to be very to simplify it, not to reduce it, we will say that Henry Higgins is the perfect prototype of what Shavian philosophy propagates. His behavior seems that of a Shavian hero. Jerokom Kiki, he is the master of his profession. Yes, he's the absolute best in his profession. He is very much scornful of daily monotonous drudgery, or scornful of conventional usages and conventional lifestyle. মনে করে দেখো আমরা যখন ওই সিনটা যখন দেখছিলাম, যখন ওই ম্যাচটাতে এলো, ওই গেমে এলো আর কি, ইলাইজা প্রথম দিন যেদিন এলো, রিমেম্বার হিগিন্সের ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস, he was exasperated, মানে ওর ভালো লাগছিল না ওখানে থাকতে, বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল ওদের সবার মধ্যে থাকতে, আর কাউকে কিছু না বলেই ওখান থেকে চলেও যায়। So he is very much scornful. He mocks conventionalities, okay, and he is very determined as well. He is determined to reach his goal. He is disciplined, he is determined, and he has the quality of perseverance. মানে ধরো কি করে একটা গোলকে পারসিউ করতে হয়, that is how Higgins is, and these are all the qualities of Shavian hero. And যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই হোয়াইট বোর্ডটা আমি এই জন্য জুমের হোয়াইট বোর্ড ইউজ করি না, বেকার একদম। How do I move this? মানে ধরো গড কমপ্লেক্স নিয়ে আমার নিজের একটা রিসার্চ এসেছিল, এটা হারিয়ে গেছে, যাই হোক। তো Shavian হিরোজের মধ্যে একটা গড কমপ্লেক্স থাকে, যে বা ধরো ভগবান হওয়ার একটা চেষ্টা, হয়তো unwittingly. Higgins will never say that I want to become God, but the way he behaves, his body language, his wisdom, okay, his acute knowledge about his subject, vast knowledge about the subject that he studies, and his own very grounded philosophy. Grounded মানে আমি হিউমিলিটির কথা এখানে বলছি না, grounded মানে very strong, very unbudging philosophy that Higgins believes in, and he does not want to budge from his position at all. He thinks that he is correct every time, all the time. Therefore, we can say, Higgins is not saying this, when we are interpreting his character, we might say that he has this God complex, that he wants to be God, that he wants to be all powerful like God, omnipotent like God. He commands over the other characters in the play very much like a God. So Shavian heroes usually are characterized with God complexes, and along with all the other qualities that I just mentioned. And very interestingly, মানে আমি বারবার এটা বলছি, নিজে ব্যক্তিত্ব হিসেবে উনি খুব ইন্টারেস্টিং একজন মানুষ ছিলেন। he was very witty, প্রচন্ড বেশি চতুর আর কি। তো
তো ও ইচ্ছে করেই এমন ভাবে নাটকটা লিখেছে যাতে এই নাটকটা সবাই নিজের মতন করে ইন্টারপ্রেট করতে পারে, বা সবাই এই নাটকটাকে জেনারেলাইজ করে দিতে পারে যে আরে এটা তো রোম্যান্স, শেষে এসে বিয়েই হবে। নাটকটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লেখা হয়েছে এরকম ভাবে। দিস ইজ বেসিক্যালি a trap for the audience, a trap for the viewers, for the spectators, and for the readers. Shaw had also done a similar thing with another of his play called Man and Superman. Same bhabei ar ki korechilo. He had created traps for those who are too anxious to say that all of his plays are mere propagandas, where Shaw's own philosophy will be exposed. মানে ধরো পলিটিক্যাল এন্ডেভার, একটা পলিটিক্যাল চেষ্টা, যে শর নিজের ফিলসফিটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবাই নাটকগুলো লিখতো। আর শ খুব চালাকি করে ও ইচ্ছে করে নাটকগুলো ওরম ভাবেই লিখতো। But then he would never conclude the play according to this viewpoint. He would always conclude the way he thought was correct, but he structured the play according to popular demand. Many of his plays are like that, but he never ended them according to popular demand. He did not want to, at the very least. So Higgins's philosophy is very much advanced, but he has a flaw. What is his flaw? That he does not fully know his own true nature. ও নিজের যে পার্সোনালিটিটাকে নিজে কোনোদিন ঠিক মতন ভাবে অ্যাসেস করেনি। He was too busy assessing others. He never tried to assess himself. And Higgins applies his own philosophy. কিরকম ভাবে ওর হিগিন্সের ফিলসফিটা বোঝার জন্য সবথেকে ভালো হলো যে তোমরা বইটা আবার দেখবে। দেখে গিয়ে প্রথম যে হিগিন্সের যে গানটা করছে, না ওইটা না, হ্যাঁ ওইটাই, চার্চের মধ্যে যে একটা গান করছে না, মিউজিক, গানটা কি ছিল, ওই ইংলিশ নিয়ে গান ছিল যে why can't the English speak proper English, ওটা নিয়ে একটা গান ছিল। ওটাই কিন্তু হিগিন্সের লাইফের ফিলসফি। ওর মতে হলো সবাইকে প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে। এইটা করার আগে যে কত সমস্যা থাকতে পারে, বা প্রপার ইংলিশ, ওদের ক্ষেত্রে ইংলিশ, আমি যদি আমার বাংলার কথা বলি বা কেউ হিন্দির কথা বলে, শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার জন্য যে কতটা দৃঢ়তার কতটা জ্ঞান লাগে, ওই জ্ঞানটা পাওয়ার জন্য যে কত সমস্যা থাকতে পারে, যেটা একটা সাধারণ গরিব মানুষ, যে কোনো সাধারণ কমন ম্যান might not have access to that knowledge, might not have access to those kind of books which will teach him to speak proper Bengali or proper English for the matter. So Higgins's flawটা ছিল এটাই যে his philosophy was advanced, true, but at the same point of time he never assessed his own personality and the fact that he was applying his philosophy imperfectly apply করছিল নিজের ফিলসফিটা। And look at what Shaw himself is writing about Higgins. Wait. He is of the energetic scientific type, heartily, even violently interested in everything that can be studied as a scientific subject, and careless about himself and other people, including their feelings. He is, in fact, but for his years and size, rather like a very impetuous baby, taking notice eagerly and loudly, and requiring almost as much watching to keep him out of unintended mistake. মানে Higgins is basically a man child. এটাই বলতে চাইছে যে মানে ও নিজের জ্ঞান ভরানোর জন্য
যথেষ্ট মানে পণ্ডিত মানুষ, যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে ওনার কাছে, কিন্তু সামাজিকতা শেখেনি কোনোদিন। সমাজে পাঁচটা আলাদা মানুষের সাথে মিশতে গেলে যে নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু কিছু জিনিসপত্র কম্প্রোমাইজ করতে হয়, দিস ইজ ট্রুথ, দিস ইজ দ্য ট্রুথ। when you want to live in a society you have to compromise some of your very personal philosophical beliefs. যদি তুমি বলো যে আমি থাকবো না এখানে, আমি একা থাকবো, ফাইন, দেন ইউ গো অ্যাওয়ে, ইউ লিভ অ্যালোন। বাট when you are mingling within a multifarious or a multiple সোসাইটি অফ মাল্টিপ্লিসিটি আর কি, যেখানে ধরো বিভিন্ন রকমের মানুষ থাকে, তোমাকে নিজেকেও কিছু না কিছু রকম ভাবে মোল্ড করতে হয় তাদের মতো। and same for others, everybody is doing that, not just you or me, not just an individual. But Higgins did not do this next part, therefore bolche Shaw যে he required as much watching over as he watched over others. I hope you have understood this. Any questions up until now? Anything? You want me to repeat anything? Ma'am. Bolo. Ma'am, you told us earlier that Higgins doesn't want the romantic, means the ideal romantic type, means the ideal romantic ending with the marriage bell. So একটা জায়গায় হ্যাঁ শ চায় না, তো শয়ের ওই ফিল্মেতে Higgins was telling them, why doesn't a woman behave more like a man rather than bearing children? Why doesn't he just be like a man, tap on their shoulder, hug, and without any so much means they should not talk so much, they should not be the proper contemporary woman যেটা চেয়েছে। So it is also a type, আমরা বলতে পারি যেটা শয়ের নিজের ইচ্ছা ছিল, the woman should be more like a man, বা ম্যানের যে ভাইটালিটি বা যে জিনিসটা সেই ম্যাসকুলিনিটিকে উনি প্রমোট করতে চাইছেন। মানে তুমি বলতে চাইছো এই যেটা একটু আগেই বললাম যে শয়ের ক্যারেক্টারস গুলো শয়ের নিজের মাউথপিস হয়, what you did was that you just found the point to validate what I said, which is very good. মানে হিগিন্সের ওই গানটা বা ধরো ওই ডায়লগের মধ্যে থেকে কিন্তু মনেই হচ্ছে যে শ হয়তো এটাই চায়, কিন্তু শয়ের ফিলসফি অ্যাকচুয়ালি এটা না। he did not undermine women at all, because you remember মানে যদি একটু অন্যরকম ভাবে ভাবো, হিগিন্সের মতন এতটা পোক্ত, মানে হি ইজ এ ভেরি স্ট্রং ক্যারেক্টার, এতটা পোক্ত একটা চরিত্রকে এই পরিবর্তনটা কিন্তু একটা মহিলাই নিয়ে আসলো। সে তাও আবার কিরকম টাইপের মহিলা, একদমই অশিক্ষিত একটা ফ্লাওয়ার গার্ল, তাকে দিয়ে কিন্তু শ এই চেঞ্জটা আনালো। শ অ্যাকচুয়ালি বিলিভ দ্যাট উইমেন ওয়ার দ্য লাইফ ফোর্স অফ সোসাইটি, হি ডিড অ্যাকচুয়ালি বিলিভ দ্যাট। But then again, যারা ধরো ওর ফিলসফিতে একটু কম লার্নেড, it is very easy to say that his characters are mouthpieces of his own philosophy. But just wait for a couple of days, তুমি ওই লেকচারটাও দেখো তনুশ্রী, তারপরে you come up with the same question. Okay, then we will discuss. Okay? Okay, ma'am. Anything else? Anybody else? ম্যাম, এই হিগিন্সের যে ম্যান চাইল্ড বিহেভিয়ারটা, এটা আমাকে বিগ ব্যাং থিওরি শেলডন কুপারের কথা মনে করালো। সেও একজন জিনিয়াস ছিল। মানে এটা আমরা লিটারেচারে সবসময় দেখি যে মানে যারা জিনিয়াস হয় বা যারা কিছুতে মানে এক্সপার্ট, মানে যারা ওই মানে ওর মধ্যেই থাকতে চায়, তারা দে আর ভেরি অ্যান্টি সোশ্যাল। মানে এটা বোধহয় দে গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড আর কি। ঠিকই, মানে এটা হয়ে যায়। মানে এটা ধরো লিটারেচার না, তুমি রিয়েল লাইফেও আর কি ধরো বড় হবে আস্তে আস্তে, এই আমাদের একাডেমিক লাইনে এরকম অনেক খুঁজে পাবে, যারা বিশাল জ্ঞানী প্রফেসরসরা হয়, তারা দেখবে মানে কিচ্ছুতে আমি এরকম, আমার মনে আছে আমি যখন স্কুলে কেমিস্ট্রি ছিল, কেমিস্ট্রি শিখতে যেতাম, টিউশন করতে যেতাম, তো একজন কলেজের প্রফেসরই আমাদেরকে টিউশনে শেখাতো আর কি, মানে ওটা একটা কোচিং সেন্টার ছিল। সো ওয়ান অফ দোজ টিচার্স ওয়াজ দিস কলেজ প্রফেসর, and he used to come to the class every day, চুল আঁচড়াতেন না, জামা কাপড় ঠিক মতন বুঝে গাজে আসতেন না, একটা কি পুরনো কাদা লাগা পায়জামা পরে চলে আসতেন, জাস্ট আসতেন, বোর্ডে লিখে বেরিয়ে যেতেন। ঠিক আছে, তো মানে ওনার কাছে আর কি ধরো সামাজিকতা বা ধরো প্রেজেন্টেবল হওয়া বা ধরো মেশা, এটা একদমই প্রায়োরিটি ছিল না। সেম ফর হিগিন্স, বাট at the same point of time, as social animals we must never undermine the power of the society around us, কোনোদিনই না।
তো তুমি যেটা বলছো ঠিকই বলছো, এটা ইউজুয়ালি এটা এই কম্বিনেশনটা আমরা লিটারেচারে খুঁজে পাই। ট্রু। এনিথিং এলস? ম্যাম এখানে শুধু আমরা হিগিন্সকে দেখতে পাচ্ছি, উনি যে অ্যান্টি সোশ্যাল, যে মানুষদের সাথে মিশতে জানেন না সেটা তো যেমন রয়েছে, দেন উনি মানুষকে সম্মানও করতে জানেন না। যেমন যখন এই গেছিল এলিজা ওনার কাছে ইংলিশ শিখবার জন্য, তখন উনি বলছিলেন যে ডেলিকেটলি লো এরকম কিছু একটা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করেছিল, যেটা মোর দ্যান মনে হচ্ছে যেন অবজেক্ট হিসেবে বলছে এলিজাকে, তাও একটা মানে কি বলবো অদ্ভুত অবজেক্ট হিসেবে ওকে এ করতে চাইছে, অ্যাড্রেস করতে চাইছে। তো উনি মানুষকে সম্মানও ঠিকভাবে দিতে পারেন না। Correct. He would objectify. He objectified Eliza, and more often than not, most of the characters in the play. He objectifies his own mother also. এটাই হলো হিগিন্সের এই যে হিউব্রিসটা এইখানে, যে হিগিন্স আর কি, এটাই আমি বলতে চলেছি যে we do find within the text that Higgins views all life as a problem in phonetics. ওর সাবজেক্টের প্রবলেমস হিসেবে ও সবাইকে আর কি অ্যাসেস করে, সবাইকে জাজ করে, সবার ক্ষেত্রে ওপিনিয়ন্স ও বার করে। So he is too much immersed in his own grandeur, and he does not want to focus upon the why, upon the reason behind the underdevelopment of his fellow social individuals. ও এতটাই আর কি ব্যস্ত নিজের সাবজেক্ট নিয়ে যে ও সবকিছুই অ্যাসেস করছে থ্রু দ্য সাবজেক্ট অফ ফোনেটিক্স। He is incapable of understanding human nature, even his own. He does not even understand his own nature. And in the course of his experiments with Eliza Doolittle, he feels that a satisfactory result will be obtained only if he teaches the girl how to speak properly. Okay? এইটুকু করে দিলেই হিগিন্স বোধ করে যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। That is Higgins's biggest flaw. When he has converted her from this very uncouth street denizen আর কি, যখন ওকে কনভার্ট করে ফেলেছে into a mechanical doll performing as a lady. That is what Eliza does twice in the play. She performs like a mechanic, like a doll, actually. Very good word. It is very contextually relevant also, কারণ শয়ের আগে, মানে ধরো আমরা যদি ইবসেনের ড্রামা আর কি কনসিডার করি, ইবসেন থেকে আর কি ধরো এরকম সোশ্যাল প্রবলেমস ফ্রি হ্যান্ডেডলি নাটকের মধ্যে দেখানো মোটামুটি ইবসেন থেকে ইউরোপিয়ান লিটারেচারে শুরু হয়। যদি আমাকে কাউকে শুরু ধরতে হয় তাহলে আমরা ইবসেনকেই ধরবো। ইবসেনের একটা নাটকের নামই হলো A Doll's House, where he is talking about a woman who is operating mechanically according to the rules and regulations of a patriarchal society. Over here again, we have a performing doll converted so by Higgins, a master of phonetics. And he's quite satisfied. Higgins is quite satisfied and considers himself to be successful. But he does not realize that he has set in motion a lot of other forces over which he has no control at all. And as his creation, that is Eliza or the doll or the statue of Galatia, as his creation increasingly shows signs of independence, তাই তো হচ্ছে এলাইজা আস্তে আস্তে স্বাধীন চেতা, মানে স্বাধীনতা বোধ করছে, স্বাধীন চেতা হয়ে যাচ্ছে। As his creation increasingly shows signs of this independence, Higgins constantly fights to keep her under his domination. কি করে ওকে ডমিনেট করে রাখা যায়? For why does he try to dominate her? Because the very word doll that I use, doll is used for amusement, for entertainment purposes, and Higgins fights to keep her under his control, under his domination, because she has proved to be an amusing and a useful helper to him. Helper কেন? Somebody who is proving Higgins's mastery. Eliza's body থেকে, the body of Eliza represents
the success over phonetics that Higgins himself wants to show, basically, or has. He's already a master of phonetics, but the body of Eliza is being used by him in order to symbolize that mastery to the common men, because Eliza is also a common individual, not a god-like figure like Higgins is. And all the while, he himself, Higgins, remains ignorant. He remains in the dark. He remains ignorant of the transformation that Eliza is undergoing. He does not even pay attention to all of the problems that education has caused in the life of Eliza. He remains ignorant of all of these facts. We can also এখানে কিন্তু এসে আমরা খুব একটা ইন্টারেস্টিং কম্প্যারিজন আর কি করতে পারি। যেরকম একজন করেছেন, let me write it down. Eric Bentley, when he's writing a book called Bernard Shaw. Bentley compares Higgins to Frankenstein, against whom the monster of his creation turns. Mary Shelley Frankenstein etai hocche. Frankenstein, Dr. Frankenstein is creating what should I put it, a mechanical person, unnatural creation that is, and this creation turns against him. Similar thing happens in Pygmalion as well. Eliza turns against Higgins, and Bentley says, and I'm quoting it, wait. Forces have been brought into the play. Forces have been brought into the play of which the man-maker knows nothing. Man-maker knows nothing. And Shaw's Pygmalion has helped into being a creature even more mysterious than a monster, a human being. Mane Shaw's playta is more complicated than Mary Shelley's Frankenstein. Why? Because over there, Frankenstein had created a monster. It was from the very onset an unnatural creation, because man is not capable of birthing another human being. So in Mary Shelley's novel, Dr. Frankenstein, whatever he creates is actually a monster. But over here, Eliza the monster is more complicated. Why? Because she is a human being with her own contexts, with her own desires, with her own dynamic desires, which changes with the education that she receives from Higgins. আমি ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারছি কি? কারোর সমস্যা হলে বলবে। Eliza the created persona is more complicated than the monster created by Frankenstein. Why? Precisely because she is a human being. That is what creates a hell lot of problems for Higgins. যদি ও সত্যি একটা পুতুল হতো, এত প্রবলেমস হতো না। যেহেতু সে একটা মানুষ, সেই কারণেই এই কমপ্লিকেশনস গুলো। Any questions? Okay. Just give me, আচ্ছা একটা জিনিস বলে নি, 2 মিনিট ব্রেক নেব। Okay. Higgins is, what I was saying was that Higgins is therefore, we can say he's imprisoned. He's imprisoned in his own profession. এখানেই চলে আসছে ওই কম্পিটিশনটা, যেটা বোর্ডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। যেরকম ভাবে সমাজের লোকজন ওই আর্টিফিশিয়াল মরালিটি
ধরো মানে ধরো কিরকম ভাবে আর্টিফিশিয়াল মরালিটির কথা বলবো। ধরো আমরা সমাজে এসে ইন্ডিপেন্ডেন্সের কথা বলি, এদিকে বাড়িতে এসে আমরা অন্য রকমের কথা বলি যে কিরকম ভাবে সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সটাকে আটকানো যায়। আর্টিফিশিয়াল মরালিটি নিয়ে আমার মনে হয় না তোমাদেরকে বোঝানোর আমার দরকার আছে। সো হোয়াট আই ওয়াজ সেইং ওয়াজ দ্যাট যেরকম ভাবে সমাজের লোকজন বা আমরাও আর কি আর্টিফিশিয়াল মরালিটিতে ইমপ্রিজেন্ট, হিগিন্স কিন্তু নিজের প্রফেশন দিয়ে ইমপ্রিজেন্ট। And while he undertakes the responsibility himself, that is on his own, he undertakes Eliza's education. The process is for him, he does not want to create a disciple for the life force, okay, but he wants to create a beauty which he does not want to come to life. হিগিন্সের বক্তব্যটা হলো, হিগিন্সের ডেস্টিনেশনটা হলো to provide education to make Eliza polished in the language, but he does not, he's careless or he does not take the accountability of the changes of the real life and the practical changes that such an education is going to bring in Eliza's life. Higgins is so imprisoned in his own hubris of the profession that he refuses to accept the complications that education is going to bring into the life of a flower girl, of a very, very poor flower girl. Okay. This phonetician, that is Higgins, he remains to the very end, very much incapable of seeing that his puppet, that is the doll, has developed into an independent soul, and is confident that she is still going to dance when he manipulates her the strings. He, till the very end, he refuses to believe that once he has provided that education to Eliza, Eliza is beyond his own control. And that is why he tries to keep on dominating him. And precisely because he is ignorant of the transformations that has been brought about within Eliza because of him. ও নিজেই কিন্তু এই পরিবর্তনটা এনেছে, কিন্তু এই পরিবর্তনের যে এফেক্টস গুলো, যে রিয়েল লাইফ রিপ্রেজেন্টেড এফেক্টস গুলো, এইগুলোকে যাচাই করার হিগিন্সের ধৈর্য, ইচ্ছে এবং সচেতনতা, এই তিনটেই নেই, তিনটের মধ্যে একটাও নেই। So he still thinks that Eliza will dance according to his, the way he pulls the strings. Just give me 2 minutes. কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু ভেবে রাখো, 2 minute test. Okay, so any questions? Ma'am, attendance এর question না, পড়াশোনা নিয়ে প্রশ্ন থাকলে বলো, 10 মিনিট চলবে ক্লাস এখনো। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, শয়ের ক্যারেক্টার ক্রিয়েশনের কথা বলছিলেন আপনি। তো শ তো ইজ অ্যান এক্সপার্ট ইন ক্রিয়েটিং মানে মরালি গ্রে ক্যারেক্টার্স আমরা বলতে পারি। আর ওর মেল ক্যারেক্টার্স গুলো দেখেছি আমি, এই নিয়ে 3টে পড়া হলো, আনসান দ্য ম্যান, ক্যান্ডিডা আর এইটা। ওর মেল ক্যারেক্টার্স গুলো মানে মোর গ্রে, মানে অন দ্য ডার্কার সাইড বলা যেতে পারে। কিন্তু মানে স্টোরিটা এমন ভাবে আনফোল্ড হয়, মানে ক্যান্ডিডাতে যেরকম ওর বর মোরাল ওর ওপর চিট করছিল, আর ওকে তো মার্চ ব্যাংকস ভালোবাসতো, কিন্তু আলটিমেটলি ও মার্চ ব্যাংকস কে রিজেক্ট করেও মোরেলের সাথেই থেকে গেল। এখানেও পিগমেলিয়ানে মানে হিগিন্সের যে খুব একটা মানে
বাজে সিচুয়েশন হলো বা আলটিমেটলি সেরকম কিছু দেখানো হলো না। তো মানে এটা কি মানে এটা বলতে চাইছে যে মরালি গ্রে ক্যারেক্টার হলে বা একটু ডার্কার সাইডে হলেও তারা সোসাইটির একটা পার্ট, আর নেসেসারিলি এটা নয় যে তাদেরকে পানিশমেন্ট বা রিপেন্টেন্স পেতেই হবে। এখানেই তো এই ক্লাস প্রবলেমটা চলে আসছে না। হিগিন্স বিলংস টু সাচ আ ক্লাস, এমন একটা ক্লাসেও বিলং করে সোশ্যালি, হি বিলংস টু দি আপার ক্লাস অফ দ্য সোসাইটি, রাইট? মানে ধরো ওর ইনহেরিটেন্স ওটাই বলছে আর কি, বিলংস টু দি আপার ক্লাস অফ দ্য সোসাইটি। সো ইট ইজ নট ভেরি ইজি টু রিমুভ a representative of such a class, a literate representative of such a class from the society. It is not very easy to accuse him. Okay, and at the same point of time মানে আমাদের অ্যাকিউজেশনের পয়েন্টস গুলোও কিন্তু খুব গ্রে। আমরা কিন্তু বাইনারিজে হিগিন্সকে ভালো খারাপ বলতে পারি না, কিন্তু আমি যখন আইনের কথা বলি বা ধরো সোশ্যাল ল এর কথাও যদি আমি বলি, হোয়াট এভার কাইন্ড অফ ল অলওয়েজ থিংস ইন বাইনারিজ, গুড অর ব্যাড। যখনই এই গ্রেটা চলে আসছে তখনই কিন্তু আর কি আমরা কোনোদিনই দৃঢ়ভাবে এটা বলতে পারবো না যে ও খারাপ বা ও এটা করেছে বলে তো ওকে সমাজ থেকে বার করে দেওয়া উচিত বা অস্ট্রাসাইজ করা উচিত। তুমি আর আমিও এটা বলতে পারবো না। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ওয়ার্ড গ্রে। এটা হলো পুরোপুরি ইন্টারপ্রিটেটিভ। হিগিন্স নিজের সাবজেক্টের বা ধরো ফোনেটিশিয়ান হিসেবে যদি নিজের অনেস্টির কথা বলা হয়, তাহলে হিগিন্স স্ট্যান্ডস টল। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট এভার। But at the same point of time, the way he treats Eliza towards at the end of his so-called project, that is something that strikes us to be bad. তো মানে এই যে গ্রেনেসে আর কি যখনই ঢুকে গেল, তখনই মানে ধরো চরিত্রের উপরে গুড আর ব্যাড কমেন্ট করাটা বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। আমাদেরকে ওই গ্রে ধরেই চলতে হবে, আমাদেরকে দুটো পয়েন্টই রাখতে হবে, ভালোটাও খারাপটাও, and then we will have to leave it up to the person who is reading or to the person who is listening. তুমি যদি জাস্টিফাই করতে পারো তোমার পয়েন্টটা যে আমার মনে হচ্ছে যে on the darker side, তাহলে that is fine with me, but you have to justify that. You have to, তুমি যদি লিখতে চাও লিখে আমাকে দেখাও, আমি দেখবো কি লেখো তুমি। এটা কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেনিং দা মানে সোসাইটি রুলস গুলোকেও একটা কোয়েশ্চেন করা। একদম ওইটাই তো দেখাতে চেয়েছে। ওই জন্য তো শুরুতেই আমি কি বললাম যে শ was not interested in the class wars. He was more interested within this opposition between the human vitality, that is what a human being is capable of, and the artificial morality of the society. আর এই যে যুদ্ধটা কিন্তু চিরস্থায়ী। এই যুদ্ধটা মানে ধরো পৃথিবী মানুষ যতদিন আছে ততদিন চলবে। Anything else? No ma'am, thank you ma'am. Okay. So, okay, you may give your attendance. I have already said that. So I will take the class till 1:10. তারপরে আমি name calling করব। Okay? উত্তর দেবে। আচ্ছা। Few more, some more information for today. আজকে শেষ হয়ে যাবে, জানো তো? শেষ করে দিতাম আজকে। So the heart of this play lies in Eliza's growth toward independence and self-sufficiency. That is the crux of the play. Eliza কিরকম ভাবে বাড়ছে, কোন দিকে? সেলফ সাফিসিয়েন্সি মানে নির্ভরতার দিকে এবং স্বাধীনতার দিকে। Independence and self-sufficiency. Once her appalling dialect, I'm using the word appalling, মানে something that it churns your gut, মানে ধরো এমন মনে হচ্ছে যেন আর কি ধরো কপালের ভেতরে কেউ হাত ঢুকিয়ে তোমার ব্রেনটা ধরে এরকম চিপে দিয়েছে। ওর ডায়ালেক্টটা এতটাই বাজে ছিল, মুখটা খুললে এতটাই খারাপ ভাবে কথা বেরোতো। আর এটা ইউনানিমাস, এটা হিগিন্স ভাবছে, আমিও ভাবি, ঠিক আছে? আর আশা করছি তোমরাও সেটাই ভাবো। So once this appalling dialect and syntax have been corrected, and when she learns the manners of the society, the niceties, the behavior of the society, Higgins feels that his task is completed. True. However, this is the beginning of the girl's growth. এটা কিন্তু শেষ না। স্কুলে ভর্তি হলাম, কলেজে ভর্তি হলাম, বড় হয়ে গেলাম না, এটা একদম ভুল ধারণা। শিক্ষাটাকে জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারা, that is where your growth begins.
That is where you either succeed in life or you fail in life. How you are implementing your education, how you are using your knowledge, সেখান থেকে শুরু হয় তোমার সাকসেস বা ফেলিয়ারের যাত্রা। স্কুল আর কলেজের রেজাল্টস বা ডিগ্রিজ বা নাম্বারে সমাজে মানে ধরো অফকোর্স আজকের জীবন এরকমই যে প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে গেলে চাকরির জন্য ওটা দরকার, কিন্তু আবার তুমি চাকরিতে ঢুকে গিয়েও তুমি তোমার শিক্ষাটা যদি ঠিক মতন অ্যাপ্লাই করতে না পারো, তোমাকে কিন্তু ওখানে রাখা হবে না। So growth is when growth begins when Eliza has learned the accent, learned the behaviors of the society, manners of the society. It does not end over there like Higgins thinks. Because it is precisely at the moment that Higgins pronounces the end of his tutelage or end of his instruction, that is, and congratulates himself for his success, for his cleverness, and never giving up on his, does not even thank his protege, does not even thank Eliza. It is precisely here that the flower girl or Eliza first sees that she is regarded little more than an animal. মনে করে দেখো সিনটা চার্চের মধ্যে এলাইজার সাথে যেরকম ভাবে হিগিন্স কথা বলছিল, এবং পরেও এলাইজা যখন ওর বাড়িতে এসে থাকছে যেরকম ভাবে হিগিন্স ওর সাথে ব্যবহার করছিল, এলাইজার মধ্যে কিন্তু একটুকু 1% কোন রকমের হেজিটেশন আসেনি। She did not think that why on earth is he talking to me like this? But once she has become educated, once she has become a part of the society according to Higgins, then she starts to wonder that why is he treating me like this? Why is he not even thanking me? Then she thinks that Higgins thinks me a little more than an animal. হয়তো জানোয়ারের একটু বেশিই ভাবে, তার থেকে বেশি কিচ্ছু না। Bentley, again, ওই যে নামটা আমি লিখেছি ওখানে, Bentley calls her, this ensuing fit of rage, যেটা আমরা প্লেয়ের এন্ডের দিকে দেখতে পারি, খুব রেগে যায় এলাইজা, which is her first rebellion, which is her first revolt against her teacher. Bentley calls this, I will write it down. বোর্ডটা তো সরাতেই পাচ্ছি। He calls it, very good phrase he uses, the birth of a soul. যখন তার মান, অভিমান, আত্মসম্মান বোধ তার তৈরি হওয়া শুরু করে, তখনই বলছে যে this is the birth of a soul. Not learning calligraphy, words, letters, vowels, consonants, but when she revolts after being educated, when she demands, human behavior from her teacher, that is the beginning, that is the birth of a soul according to Bentley. But Bentley also says that to be born is not enough. One must also grow. Beautifully put over here, to be born is not enough. One must also grow up. এটা কিন্তু হিগিন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। যদি আমরা একটু ভাবি, এটা কিন্তু হিগিন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, নট জাস্ট এলাইজা। This is accomplished in the particularly skillful last act. একদম লাস্ট অ্যাক্টে কিন্তু এটা অ্যাকমপ্লিশ করা হচ্ছে। And মানে এই যে স্টেটমেন্টটা এক্ষুনি বললাম যে ওয়ান মাস্ট অলসো গ্রো আপ, এটা কিন্তু লাস্ট অ্যাক্টে আর কি অ্যাকমপ্লিশ করা হচ্ছে। The logical climax, যদি আমরা হিগিন্সের পার্সপেক্টিভ দিক থেকে ভাবি, বা এটা মানে ধরো যে শাভিয়ান ফিলসফি আমরা এখনো অব্দি জানি না, এখনো পড়াশোনা আমরা করিনি শাভিয়ান ফিলসফি নিয়ে, এখন আমরা এটা বলতে পারি that the logical climax of the flower girl's career would seem to be the moment when she is accepted in society. True, rationally আর কি যদি আমরা ভাবতে চাই, তাহলে এলাইজা ওর বাড়িতে গেল, শিখলো, ভালো ম্যানার শিখে গেল, জামা কাপড় পরা শিখে গেল, কথা বলা শিখে গেল, ব্যাস ও সোসাইটিতে অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল। Shaw, however, carries his heroine to the point where she is truly a woman. Now this has lots of connotations.
No, he carries her to a point where she is truly a woman, which means a great deal more than being at ease in the conventional society. আমি সমাজে বেরোতে পারলাম আর আমি নিজে একজন মহিলা হয়ে আমার মতনই বেরোতে পারলাম, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক পার্থক্য আছে। আমরা এলাইজার কথা পরে বলবো, আজকে যেহেতু হিগিন্সকে নিয়ে কথা বলছি, আজকে এই পয়েন্টটা এতটা থাক। সো ইটস a great deal more than being comfortable in the conventional society. Eliza gains independence and maturity when she realizes that the knowledge she has acquired will enable her to break away from Higgins. This is very important. এটা আমি লিখছি চ্যাট বক্সে। এটা দিয়ে শেষ করব, একটু ওয়েট করো, যাবে না। She gains independence and maturity when she realizes, look at how she's applying her knowledge. She's applying this knowledge she has gained to break away from the dominating Higgins. Very much like Satan in hell, or very much like Satan being thrown away from the paradise, that is. And আমরা যদি দাঁড়াও, let me see, I have sent you an entire extract of the play. এই যে ক্লাইম্যাক্সটাতে যদি আমরা একটু ফলো করি, লাইজা বলছে, if I can't have kindness, I'll have independence. It's a very, very nice line. Independence, that's middle class blasphemy. We are all dependent on one another. Every soul of us on earth. I will let you see whether I'm dependent on you. If you can preach, I can teach. I'll go and be a teacher. What will you teach in heaven's name? What you have taught me. I will teach phonetics. Ha ha ha. I'll offer myself as an assistant to Professor Nepean. Rising in fury. What? That imposter? Methods, my discoveries. You take one, that humbug, that toadying ignoramus. Teach him my methods, my discoveries. You take one step in this direction and I'll wring your neck. He lays hands on her. Do you hear? Liza, ring away. What do I care? I knew you'd strike me someday. He lets her go, stamping with rage. Climax-টা কিন্তু প্রচন্ড বেশি symbolic of the entire transformation that Eliza has gone through and the zero transformation that Higgins has gone through and the zero acceptance of Higgins for Eliza's transformation. Higgins না বুঝতে পারছে না accept করছে. So it is now obvious that Higgins and the incurable romantics that Eliza has taken her first independent step and that she is free at last. She has learned that the most difficult task that must be faced by every Shavian hero, the ability to stand alone. তো এখানে আমাদের প্রশ্ন হলো, Shavian হিরোটা কে, হিগিন্স না এলাইজা? কারণ এলাইজাই কিন্তু শেষ অবধি gathers or masters the courage to stand alone, not Higgins. Shavian hero নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব। আর মানে পরের ক্লাসে না, Shavian hero নিয়ে আমার লেকচারটাতে আলোচনা থাকবে, পরের ক্লাসে আমরা এলাইজাকে নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, বলো এবার কার কি প্রবলেম হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে, বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করো। ম্যাম, এই যে জর্জ এই যে হিগিন্সের লাস্টে যে এটা হলো, উনি তো ফার্স্ট লিখেছিলেন যে হিগিন্স আর এলিজার মধ্যে কোনো এই যে ম্যারেজ এগুলো কিছু হবে না। তো ওখানে একটা জায়গা হিগিন্স তারপর লংলি হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পাবলিক ডিডন্ট টেক ইট যে এইভাবে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট উম্যান যে শিক্ষা নিল একজনের কাছ থেকে, তাকে রিফিউজ করে আবার অন্য কাউকে গিয়ে বিয়ে করবে আর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সে থাকবে বা নিজের এগুলো নেবে, সেটা তো তারা নিতে পারেনি। দেন তার জন্য তো পাবলিক ডিমান্ডের জন্য তো ওনাকে ব্যাপারটা বদলাতে হলো। তো উনি তো এখানে হিরো, উনি তো চেয়েছিলেন যে হিগিন্স যাতে রিপেন্টেন্স করে, মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সে যাতে অ্যাট লাস্ট লংলি হয়ে যায়, মানে সে যে বিহেভিয়ারটা করে এসেছে তার তো লাস্ট অব্দি জবাব যেমন দিয়েছিল, সেই লাস্টে তো এলিজা ওর দিকে স্লিপার ছুঁড়ে মেরেছিল। তো এটা তো অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল। তো
কিন্তু এটা তো পাবলিক ডিমান্ডের জন্য ওনাকে বদলাতে হয়েছে। হ্যাঁ, বদলাতে হয়েছে তো, পাবলিক ডিমান্ডের জন্য ওকে বদলাতে ওটা হয়েছে, কারণ চলছিল না, লোকে বয়কট করে দিচ্ছে প্লে, তো করে দিয়েছে, চেঞ্জ করে রোম্যান্সের মতন এনে দিয়েছে। ওটাতে তো সহজ যথেষ্ট রেগেছিল, মানে সহজ ওটা চাইনি করতে, ওই জন্য তো বলছে অ্যাবসার্ড এন্ড ইললজিক্যাল, এটা কি করে হতে পারে, তাই না? তো আমরা ওই জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবো অরিজিনাল এন্ডিংটা নিয়ে, কারণ পরের যে এন্ডিংটা হয়েছে দ্যাট ইজ ভেরি কনভেনশনাল, ওটা নিয়ে কোনো কথা বলার নেই। কিন্তু অরিজিনালি শ যেটা চেয়েছে সেটা যেহেতু আমরা সবাই জানি, শ কি চেয়েছিল সেটা আমরা সবাই যেহেতু জানি, তাই জন্য আমরা ওটা নিয়ে কথা বলবো। বুঝেছিস? হ্যাঁ ম্যাম। Okay, so that's it for today. Thank you very much. Bye bye.